Hello guys! Welcome back to Jamok's channel. So today's video guys is mag-a-unbox tayo ng stereo Bluetooth speaker. So before anything else, if you are new to our channel, please don't forget to like and click the subscribe button down below and the notification bell para ma-notify po kayo sa bagong uploads natin. So magsisimula na tayo guys. Let's start! So, ito na po guys yung ating in-order sa Lazada, which is stereo Bluetooth speaker. So, in-order po natin siya noong December 9 and dumating po siya noong December 20. So, 2 weeks po yung delivery time niya, and yung panahon naman po is masama po yung panahon, kaya siguro matagal-tagal po siyang dumating. So nakikita po natin guys na naka-bubble wrap po siya and secure po yung ating product. So bubuksan po natin siya kung ano po yung laman nitong ating in-order na stereo Bluetooth speaker. So ito pong ating stereo Bluetooth speaker guys is meron po siyang 1,200 megaamps battery capacity. So makikita po natin guys dyan yung meron po siyang output na 5 watts and hands-free phone call, radio, AUX input, and card reader, 10 meter range, and meron din po siyang radio. So ito po yung mga color na available sa kanila. At in order po natin is gray. So bubuksan na po natin siya guys. And ayan po guys, ito po yung ating stereo Bluetooth speaker from TG PH. So ayan, so iset aside po muna natin siya, and meron din po siyang laman dito. Meron po siyang user manual and meron din po siyang inclusions, which is USB cable, ayan, USB cable, and meron din po siyang belt, ayan, ito po yung belt niya, meron po siyang belt na kasama, and meron din po siyang, ayan, AUX cable. Ito na po guys yung ating TG Bluetooth speaker. So sobrang ganda niya po guys, and parang solido po yung quality niya, and makikita po natin dito yung mga options, which is the high volume, low volume mode, and the power button. So ayan guys, naikabit na po natin yung belt. Ayan. So ito po yung nasa ilalim niya, ayan, makikita po natin dyan. Meron pong USB cable, TF card, DC5, which is dyan po natin i-charge yung ating Bluetooth speaker, and the AUX input. So try din po natin siya guys na i-charge kung nagcha-charge po siya, at nakikita po natin na nagcha-charge po yung ating Bluetooth speaker. So ayan. Bluetooth mode. It made no sense at all. The will of the wind, you feel it goes. It knows you must keep your sails on ready, so when it begins. Bluetooth mode. Sa eskwelahan, uniforme ay kubot ang imaeksenahan. Kanyang minamahal ang iko first honor kapag Na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Bluetooth mode.
kay mawala. Guys, yung ating TNG stereo Bluetooth speaker. So, overall comments ko lang po sa speaker na to is maganda naman po yung ang tunog ng speaker na ito, good quality and in good condition na dumating sa atin. So, ang problema lang po sa speaker na ito is madali lang po siyang malobat. So, alam naman po natin guys na yung battery capacity nitong Bluetooth speaker is 1,200 mega-amps lang po. But, value for money naman po siya sa presyong 388 pesos only. I will also recommend the seller for this product kasi maganda po talaga siya sa presyong mura. So maraming salamat po sa TNG PH and also maraming salamat po sa Intrigo for the safety delivery nitong ating Bluetooth speaker. So ilagay ko lang po sa description box below yung link kung saan ko po siya binili para mas madali lang po nyo siyang makita. So, yun lamang guys. Maraming salamat po. Thank you for watching and see you to our next video. Bye-bye!